Hello everyone, you are welcome to our virtual class Standard 7th. Today we are going to learn language study on page number 58. Today's topic is subject and predicate. Students, we know that a group of words that makes complete sense by itself is called a sentence. पूर्ण अर्थ व्यक्त करणाऱ्या शब्दांच्या समूहास वाक्य म्हणजे सेंटेन्स म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, द स्काय इज ब्लू. दिस सेंटेन्स टेल्स अस दॅट द कलर ऑफ द स्काय इज ब्लू. व्हेन वी से ओनली द स्काय, वी डोंट अंडरस्टँड द मीनिंग. और व्हेन वी से ओनली ब्लू, we don't understand the meaning. So, the sky is blue is a complete sentence. Subject and predicate are two important parts of a complete sentence. वाक्यात उद्देश किंवा कर्ता आणि विधेय असे दोन महत्त्वाचे भाग असतात. सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता किंवा उद्देश, तर प्रेडिकेट म्हणजे विधेय. त्याची आपण विस्ताराने माहिती घेऊ. सब्जेक्ट इज मेन थिंग इन सेंटेन्स. वाक्यात उद्देश किंवा कर्ता हा महत्त्वाचा असतो. त्याच्यावर आधारित विधेय असते. सब्जेक्ट इज द नेमिंग पार्ट ऑफ द सेंटेन्स. सब्जेक्ट नेम्स who or what the sentence is about. Subject has noun or pronoun. वाक्यात जो क्रिया करतो, ज्याच्याविषयी वाक्यात माहिती सांगितली आहे, तो शब्द म्हणजे उद्देश किंवा कर्ता असतो. कर्ता हा शब्द नाम किंवा सर्वनाम असतो आणि बऱ्याचदा तो वाक्याच्या सुरुवातीला येतो. For example, Sachi is playing football. In this sentence, is playing is verb. We ask question, who is playing football? Answer is Sachi. So, Sachi is subject. Because the sentence is about Sachi. या वाक्यात साची हा शब्द सब्जेक्ट आहे, कारण वाक्यात साचीबद्दल माहिती सांगितली आहे. तसेच फुटबॉल खेळणारी कोण आहे? साची. क्रिया करणारा शब्द म्हणून तो कर्ता. साची इज नाउन अँड बिगिनिंग ऑफ द सेंटेन्स अल्सो. सो साची इज सब्जेक्ट. द सेकंड सेंटेन्स, द बॉय हॅज अ हॅट. Who has a hat? The boy. Here, the boy is subject because the sentence is about the boy. Third sentence. The apple is red. Which is subject here? Correct, the apple. Because what is red? In this sentence, word apple is naming word, main word, and the sentence is about this word. So, the apple is subject. She is Radha's friend. Is she Radha's friend? Here, subject changes place when we make question. येथे व्हर्बल क्वेश्चन तयार करताना आपण हेल्पिंग व्हर्ब आधी घेतो, त्यामुळे कर्त्याची जागा बदलली. द नेक्स्ट सेंटेन्स इज
Orange is my favorite color. Here, what is subject? Correct. My. My favorite color is orange. Here, subject change its place. प्रत्येक वाक्यात कर्ता सुरुवातीलाच येतो असे नाही, तर तो वाक्यात कोठेही असतो. वाक्यात कोणाबद्दल माहिती सांगितली आहे हे शोधले की सब्जेक्ट सापडते. सो द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स इज द पार्ट which names the person, thing, etc. that we speak about. I hope the definition of subject clear to you. Now, what is predicate? Predicate is remaining part of the sentence except the subject. Predicate is a telling part of sentence. Predicate has verb. Predicate starts from the verb. Predicate म्हणजे विधेय. उद्देश किंवा कर्ता सोडून वाक्याचा उरलेला सगळा भाग म्हणजे विधेय. विधेयाची सुरुवात क्रियापदापासून होते. उद्देश किंवा कर्त्याबद्दल जी माहिती सांगितलेली असते तिला विधेय म्हणतात. फॉर एक्झाम्पल, द हॉर्स रॅन ऑन द रोड. In this sentence, ran is main verb. Ran on the road is predicate because it tells us about the subject, the horse. या वाक्यात घोडा या उद्देशाबद्दल काय माहिती सांगितली आहे तर घोडा रस्त्यावर धावला. So, predicate is the part of the sentence that tells us something about the subject. The next sentence, Suraj is sleeping on the bed. In this sentence, is sleeping on the bed is predicate. It tells us about Suraj. Third sentence is, the bird flying. Here, flying is predicate. I saw a monkey on the tree. In this sentence, saw a monkey on the tree is predicate. Next sentence, Rahul loves balloon. What is predicate? Correct. Loves balloons. I hope the definition of predicate clear to you. Now we identify subject and predicate from the following sentences. The first sentence is, Dr. C.V. Raman was a great scientist. Subject, Dr. C.V. Raman, and predicate was a great scientist. He lived in a hole. Subject, he lived in a hole, predicate. We will make it possible. Subject, we, predicate, will make it possible. Asmita is telling us their story. Subject, Asmita, predicate, is telling us their story. Aladdin could fly on his magic carpet. Subject, Aladdin, predicate, could fly on his magic carpet. Now, note the homework. Circle the subject and underline the predicate from the following sentences. खाली दिलेल्या वाक्यांमध्ये सब्जेक्ट शोधून त्याला गोल करा आणि प्रेडिकेट शोधून त्याच्या खाली अंडरलाईन करा. द फर्स्ट सेंटेन्स, द बॉय वॉज चेसिंग अ कॅट. सेकंड सेंटेन्स,
Raju eats ice cream. Third sentence, Seema and Hema played in the mud. Fourth sentence, Deep is an intelligent student. Fifth sentence, she walks in the garden. I hope you do homework. Thank you.